Han arpis is anna de gelm bliana het middag in na satje na reis die of that. Ach an bekken as luna kalachek biesek in ko a machan sia vis ek na stad in unigja. Gyda se American ichi jenis yn hau with Barack Obama agus Ian McCain haroni jenis at al of kutrmach gunje kutjoch. A noch yn hau hek American ichi jenu agus a fwy vis ek an machan sia adanya sa chorgan dhul. Hamach yn leid ddiaf, an y dwych a enamel son drama son a fi talw addi yn twyl han thysio iddo fi glorfarach. Yna esyn yn gan sy'n ura y sy'n y ddiaf. Yna sy'n a peiren i hyd i'r chan sy'n bodon. Niona esyn i hyd chan sy'n dw. Yn je daflu yna ymwyddoch tacrich ys codys billing dollar a Americani ys yn hwy echdrial gygianw. An an imimechtdói an tug an seo an blian a crochtje dáchas agus an dói chuí duine bhótán san sin san dáút san dáchas agus san channe mar san a bhí gur san áirithug channe císean gon chic áirithug ach san dáchas agus san íomhaid ortha íomhaid an duine a seasamhar san After shaking suya, nas kutramich na bechorga vi, agus hanievai ek Barack Obama glei chutmach kujach gar kuri deunie keen suyas na deunie ha kian na duchen nella erp sanen Barack Obama hami kienjach nach kurit aan, ma vis Shorts Bush no deunie ha lenten Shorts Bush aan. So mi smenich gewissen kutramach. Being a Republicans a dole na hami a kreativ na strikia na being a Democrats. Hami kreatin. Leich? Well, an kreativ stuf mi ein kishin agus stu ella cool well stu ella aha kutrmach gansa ko you. Mar abortion agus same-sex marriage, agus stem cell research, kutchok. Chanel ceist mewn ffriaf hwsbyrd addi yn glwy. Chan y bangi hyn o hwg yn economi as mwyd halw as yn ciol. Bat y spwd o erecyd chwn y chwle mach madd af ac a eiri, sgyn jiw chonioch y bwrn af y ffe wydd eis. Fiach yn gynchwyrym. Sa'n y triplet yn ag Wall Street edd Main Street y fwol o gwcrwy. Han y cyrt yn jyfiltyn fydd yn gwydstachu yn y chaw. Siol y sio, a dy reichyn dweud, a plis yn ar y chwlw ydy fydd is na chwth $200,000 an y cedd miasyn, agos gyda yslig at plis yn arsio cwtioch ar y anamach ar y bangat greu menydd. Strach an y nw fala an y nw stach, ach bwrn ga fydd tyl yd ymwyddoch strach an y nymwyddoch bala an y nymwyddoch stach. Han mwrn gynnu tripfot yn America a hech nhw. Mae'r sŵryn gan ddianfach yn sacad ies y dain, mae'r hwrn gyf y dachu i reich, mae'r ydyd yn bang gyf mortgage, gw iddo fawr siai economi yn ystad yn ysgydach. There is a role for the European political leadership to explain that we are interdependent with the United States economically to a greater degree than we are interdependent with anywhere else in the world, and that it is in our interest that that strong economic relationship should be accompanied by political understanding of the two peoples. Mae'r democracy yn bi a gawn twy a cwtioch fodi as cwtrimich yn a cwtiola. Yn sio Washington, Havan iseg na partien gyfod yn sgydde yr son y democratich. Gyda'r efo hanel ach mae gwsyn start yn ymbliona per efo mi hindion yn chwgwnw. Am y cor y star i'n gan dwy a ffisig gach tacrich cymar a dodogol gaif. Hanel Keens من خذونه in Choctaw, Starch, Virginia. Han taja sio Colonial Beach, y geraw gwtydaf san narpish.
Har Searas Bush ach trí fiche sa trí vát at hoiseach at Ian Kerris a skide seo céad bliana bheis. Ma hanna democratic at ola bhuinig stát an Leid, Virginia, féimiad injin gúne árachu an an Bastion mar seo. Mar sin, at ola bheith géisteach go tlú dí bechcan an tlúi. Han táit an nuair dí íoscochas tuirasach san dáchút se le bhí gaun an bliana. Ha Virginia het bháte gan na póplaí ar san daichiid bliana, is de chúd ha mar chlechtú. Well, the boating has been not as good as I'd hoped, but it's, you know, we're plugging along and we're improving a little bit day by day, but it's been a little off, yes. Considering we've had good weather, you know, but gas prices and things like that, it's just been tough. All my years going by, I've always voted Republican, I can say that. Now, whether I'll do that this year or not, I'm not sure. You know, I'm not sure. This has been a tough year to decide. Sarah Palin. Why? Palin's for watermen. What do you mean? Well, she come from Sleepy, Alaska, and I guess there's a lot of watermen and outdoorsmen up there. I hear she's been an NRA member and loves to hunt and fish, so it's my kind of woman. Ach ar a cholatain an seo giche fan nu ríisiad. Chal mór an mesa go bhórchuiste Americanich a chan suí a hacha neá fátaí agus a grún na mianachu glasúr. Well, it's a confusing mess out there. I'll probably vote for Obama, only because I'm fed up with what's been going on with the war and with everything else out there. And we have such a huge debt now. How are we going to get out of it? But that's where I'm going to go. I'm voting for change. Obama-nator. Bring him on. We're hoping for it anyway, hoping for change. I think the world's growing smaller every day. Yeah, our opinions of people, we're going to be working together. We're sharing the same water, these fish that we catch out here right now. You know, they're sharing the same seas with other countries. So, yeah, whether it be business, whether it be our resources are just getting tighter. Yeah, this world's getting smaller. We're all going to have to get along. I would like to have a good opinion with our friends, and I mean, we're going to have friends and neighbors in this world economy. Ba fúrasta bhdistú ach tár na stora a charú, agus tan I bhain Iraq. A bhí America i bhí de fronal sa blianach in a galaf. Cocos, ciúr, mort, milliú, dochan, stímas. Ha cúntas bheach gan dé cúntas bheach at cogúnú nach al uir de spéis ag cocricht dig America sa báist. Bala Plymouth an Massachusetts. Beáð Berchas Boston a huas a rád, ha tálat dywyd mar a be echtri. Bána seo, fasca céad hiad bliana dheis a cha na haar an ilhirach a tíd, so the Tseche go oinart ar an Jorpa. Ba Giavi uanvasach kutramach, hickig America agus surút be úr a chrúchu tein, hand hácho van chorman. As on a kieten ta blianachan, hasíne de bheith fier, Gama tarneachs na millions a gianú id America. A chan checos a bí na chaile glens as tín van níamh sin, bu nach a seoir a spúis gan de dhealb. Gan daine seo chan I bhain cad me siad búis a hawn gotám. Ha áir an eile ag an teacher grumachin seo. Ha gan bheach gan na goprich tachartas an nuich an suia. Gan rá mar glestan is a seoir a spúis America dhéan an an dóis a bí a húil a frecarach. Hami bech gun rhaine cersca leor coiú harói wafasach ma. Ach sé suithe go wafasach dúdamh a hacharíis as joy September 11th. Agus bhn an lá sin go urst va cabinet agus na policies a bhecha a gathrachu guma agus va tugan guma dúdamh ecar dhéanú agus sé sú guma etar dheallte a hacin a nist ón a lá sin. Ha tíochnig sin a bhá go brach.
ach tjeva kialachu, kanarkish na unsi et dort be Amerika. Ha hist haast de sneavu en duich, se keachu a giulen se shisu. It depends upon one's basic view of the conflict. If in fact we view it as simply a conflict with a group of terrorists, as some people do, then the kind of activity with which we have been involved, and especially in Iraq, becomes questionable. If they're just terrorists, then they're just a group of people that if we can find them and identify them, kill them, or in any other way put them out of commission, then that's the way to handle it. And that's the way some people here on the left think of it. Many governments throughout the world perceive it to be that way. If you, on the other hand, think of it as a true clash of civilizations, then I think a broader perspective, I think that perspective is more accurate, and I think therefore that tends to mean a broader conflict, one that it involves a lot of things, including military action of the kind we took in Iraq, and certainly is ongoing in Afghanistan. Fáiltear a bhcharsten gan program me dhéadh hawl the Gaelcast. Han triú seo chlárú Gaelcast program Gaelic de loch úsachaí rinne de léan. Had ulik Americanach ach le loch éisteach internationalta a gráin céine den nínchin. Agus mar a ha na státe na déanú túbh muoi leis a chocag an in Iraq, leis a chocag an in Afghanistan. Agus a thula síon sin, agus ha mi sméocha gan bí na cusparin sin a nach go ríist agus a ríist mas te críoch a thula síon. Ha dhéadh a thula síon nar a bhat thoiseach a thula síon fat céir bliana ha eolas go leoraige ach. Man churas sin Barack Obama an, ha mi sméocha go bí dáchas nas móa ag a thula dúich. Scás go bhfuil a gra na rutan cearst, go bhfuil san astor mór chur ann at a héine agus policy an Seoras Bush. An tachgurí McCain ha gra go bhfuil san a bhí lentan na dóin agus na policy neke. Gut ag sin a bhí cearst go leor cuideach má ha a tíana amach le rutan céalach mar a ha dála lesach ag íomhhain na státe na mis na dúchan in eile. Mar a ha san a bhí a chur críoch a chocag an in Iraq agus stácha a bhí a torst na daine a thuciúnsaí na stáin ach blian a ráis go cearstas a bhíh sin má ach chunne fis san bí ag duine dé ha Ian McCain dólar a cha ahras go ha cínteach gan bí a granú seorsúta ha Seoras Bush go Ha mis mécha go bhfuil Seoras Bush a chóirsteach cús le eolaichin agus cuideach chaneal eolas ag Bush mar a ha ag McCain ann an cocag mar a siimplir. Rut a bhís go macútar amach. McCain ann. Tá McCain ann. An Vietnam. Bha go deireadh. And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. When President Bush decided to use this moment in America's history to use our military force against Iraq, it was divisive in America in that there was no evidence that Iraq was involved in the attack on our country on September the 11th. But there was a strong desire to give the president all the power he needed to keep us safe. And the Congress, by a rather comfortable margin, authorized the use of force. But I don't think Americans believed the president would use that force unless there was strong evidence that Iraq was involved in the attack on our country, and that evidence never existed. Siadach go eile ag clog máisin de Arlington fan ferseo man nám se nuirí. I dir Iraq Afghanistan ha fascad 4,000 saite de Americanach ad an bech hawl. Han an cúsin námsgach dúich ad a gáil mar a ghearad gan lúag
Machine hammer glisten is het gachtakrich en bliana, menig o kemmer a studio iatsen, da chokko a han duig en weg a hedig al fatte keir. Có an dunne a bheits na seaar an a bhí strúdag na stáitsin urge don an cocag. McCain, ag a bheith Joe Eolas cocag nó Barack Obama. Barack Obama. Ha seo neolnach an dóin na policy na haig acin an drast ag Seoras Bush an Iraq agus Afghanistan. Nach hiad na policy an dílach na policy an a bheith Barack Obama gomóbog. Well, ha sin cearst. Agus ha mi céintseach gan check sin amach ro dhéidig na cúise. Can be Barack Obama, ha mi sméocha can be Barack Obama a gra sin díadach san an scaraga sin a chorán. Go roi a brian débachor rinne bhí déanam mar stáit agus go rééis sin na ruta na an rialtas a déanam an drásta. Maar records maar een big na dine ha gra nach Eolas go leor ag mar simpel. Dubocht na achléid Carol Zal, fé mi hechgarach watches chin vu gachtakri, ganarich het an duig. A kunt zijn weggas schilting, ge le vorkuts an duig is mungin, ge Amerika at an tlie jaar. At de kaint is an shallow uur. Ha mi smennig har is het na hoch blianach in a chai shachet. Ha fís aun gewil rutikin ed aharachug. Ha rutan ed vi tachert leis a chokug, leis na rutan ella hadol as an pool, le Afghanistan. Ha fís gewil dunje mi holichtje. Agus ha mi smennig gebi ko a vies as an tayau ounce an avliana. Kumbi rutan karan gifrichtje. Femi gewel fís ag gach buyan, democratig agus republicanig. Gewel faraken eidir jalchtje as an tool agus gim fémat rutaken gifrichtje a yene. Catch an táisich an nach an suigeta.